So, hi. Darf ich da rein? Nö, darf ich nicht. Oh. Nur jetzt aber. Ja. Wer ist das denn? Keine Ahnung. So, mal schauen. Look at these glorious snow-dusted mountains. I love the Shiver Peaks. They're so magnificent. Can you believe the ancient dwarves thought this was a good place for a tomb? It feels so alive. Such a strange choice. It's beautiful, but I'll admit I don't know much about dwarves. What's so interesting about this tomb? The dwarves are almost extinct, but in their time they knew a lot about the dragons. The Priory studies dwarven tombs to learn as much as we can. This tomb's completely unexplored. If there hadn't been a little earthquake, it would have stayed buried beneath rocks and ice. Kekt's old scrolls said this was the tomb of a dwarven prince. It might have... Uh-oh. Look at those dig marks. Dredge. Shoots and thorns. I knew the Dredge would find this place. That's why I wanted to come right away. See, the Dredge were once enslaved by dwarves. They'll destroy anything dwarven. Once this cave opened up, they probably flocked here like jackdaws to a bone. Then we better hurry. Hey, do you hear that? Saren, watch out! Was habe ich denn meine Freunde hier? Achso, oh. Das war jetzt so nicht geplant. Ne, nun gut. So, noch wieder weg da. Watch your step. These Dredge are good at getting underfoot. Flaschkohle. So, und jetzt? Hallo? Okay, gut, jetzt da entlang. Was ist jetzt so? Geh mal da entlang. So, da sind schon wieder Dredge. So, machen wir sie gleich kaputt. Weg. So, weggehen. Kack-Dredge. Weg damit. So. That was interesting. Das was interesting, ja. Da ist auch noch einer. Mensch. Jetzt aber. So. Ach, da ist auch noch einer. Mist. So. Da haben wir das Grab. Ooh, good find. The writing on this is certainly dwarven. Keep searching. Maybe we can find more. Gut, da ist nichts. War ja klar, dass wir da entlang gehen müssen. Hallo. War beide. So. Was haben wir hier? Another artifact. This has a royal mark. This tomb is from nobility. Think we can find anything else? There's the power. Achso, ja, ich kann mich auch verwandeln. Da war ja was. Oh, darf ich da schon entlang? Ja. Das ist aber natürlich auch gleich kaputt. Hör auf damit, nicht mehr wehtun. Ist noch nichts da.
did Gix send you? Oh, sind wir wieder normal. Send us? Sure. So. Gix sent us. That's why we're here. Ja, da ist auch noch was. Ah, das ist die Dredge Machine. When I see you back at the Priory, I'll buy you an ale. So. Ja, müssen wir wahrscheinlich da entlang jetzt. Who are you? What are you doing here? Nein, da ist schon wieder einer. We want to know the importance of this tomb. What can you tell us? Nothing. Absolutely nothing. Come, let's show them the meaning of buried and forgotten. Not much of a conversationalist, is he? War doch eh klar, dass man der auf den Keks gehen möchte. I need assistance. War da noch was? That talking tree's gone crazy. Get it off me. I'll tell you anything. Just let me go. This talking tree will tear your limbs off, buddy. Is this all you found in the tomb, or did your people destroy some of the relics? Those relics are nothing compared to... We tried to shatter it, but we couldn't. It was too powerful. Nothing could harm it. Destroy what? Another relic? One like these? Junk! No. It was a sword. We sent it to the southern ruins, hoping to find some way to destroy it. Death to the dwarves! A sword? Maybe the writing on these relics will tell us more. I bet Gix can translate it. Let's head back to the Priory and ask him. Talking tree? That's the best he had. I'm more insulted by his lack of imagination. Okay, ich glaube, dann hätten wir es hier. Da war so, what the fuck? Gut, gehen wir wieder zurück. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir, warte. Ich würde sagen, hier, nö. Hier hin. Gut, nehmen wir mal den Waypoint. Zumindest schaut so aus, als müssen wir da hingehen. Mal gucken. Schaut immer noch so aus, als müssen wir da hin. Gut. Dann gehen wir mal dahin. Dann die Brücke. Ich hoffe, da kommen wir dann hin. Ich glaube, ich bin auf dem falschen Weg. Vielleicht bin ich auch am richtigen, wenn ich so denke. Könnte schon richtig sein. Also jetzt war ich da schon mal? Keine Ahnung. Ja, Enter. So. Don't worry about Steward Gix. I'll handle him. He'll be mad for all of 3.5 seconds. Come on, we need to show Gix these artifacts. Excelsior. Ah, Magister Siren. We've taken your time getting here. Come, introduce me to our new friend. Magister Siren. Yet again you neglect your duty to go on an adventure. You're completely out of control, you blasted weed. You're very lucky my expedition team needed your help to get out of there. I'm going to go easy on you. This time. But if I ever find out that you ever risk another novice's life on one of your little curiosities, I'll prune your ears. Mark my words. Ah, our newcomer. I'm sorry for all the trouble. Siren is something of a firecracker. The novice did very well, Steward. Don't fuss.
Look, we even recovered these unusual artifacts. Won't you translate the writing for us, Gix? Don't wheedle me, you leaf-addled reprobate. Why I tolerate him... No. Oh, my goodness. This is fascinating. Tell me, was anything missing from the cave? Yes, the dredge had taken a weapon from the cave. That's a wonderful guess. Guess something else, Gix. This is fun. By the cogs of creation, they took the sanguinary blade. It's a legendary sword made of frozen blood. The weapon was lost when the stone summit dwarves vanished. A sword made of blood? What kind of blood could possibly be made into a weapon? The worst kind. Dragon blood. Magister, novice, you must find that blade and bring it safely to the Priory. We're on it, sir. You can count on us. These artifacts are amazing. The prince's name was Dagnar Stonepate, apparently, and he was tremendously famous. Famous then? Dead today. He's nothing but a bone orchard now. Ja, aber das haben wir noch nicht. Now, what's next? So. Yay. Nochmal gucken. Wieder neues Zeug. Ist das besser als meins? Nö. Ist Level 50, Level 40. So. Ist das? Kann ich nicht nutzen. Das kann ich auch nicht nutzen. So. Gut. Das bekommen wir hier hin. So. Wo müssen wir denn als nächstes hin? Hier hin. Okay, wie komme ich denn da hin? Gute Frage, nächste Frage. Wants us to run it again. Must be up. I've seen that. Ich denke ich. I mean, of course. We should proceed immediately. Da darf ich schon drüber springen. So, schauen wir mal. Muss ich da durch? Ich glaube irgendwie nicht. Ich gehe trotzdem mal da durch. So. Das ist gefährlich. So. Jetzt sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Super. Ich würde gern auch... Hier geht's rein. Sollten wir als erstes da reingehen oder sollten wir als erstes schauen, dass wir einen neuen Weg haben? Gucken wir vielleicht als erstes eine neue Wegmarke. Wegmarke, das klingt so komisch. Also das ist der falsche Weg. Waypoint. Mensch, bin ich eine Bergziege oder was? So. Sicher ist sicher. So. Gucken wir mal hier. Hallo. Look at this place. It must be tremendously old. Centuries even. Older than that. The Dwarven civilization lasted for more than 2,000 years, and this might be one of their first structures. It's so sad that the dwarves all turned to stone and went to fight the dragons. Sad, but brave. The dredge brought the sword here to find a way to destroy it. We better hurry, before they succeed. You're absolutely right. First, we have to cross that windy bridge. I can use my magic to fly, but you'll have to foot it. Those flags and the torches flutter when the wind rises, so watch them carefully. Use the walls for cover. Keep your footing, go as fast as you can, and don't worry, it'll be chilly.
Little Cherry? Oh. Lol. Willst du mich verarschen? Ich muss hier das Jumping-Puzzle machen? Watch the flags and use the walls for cover. That wind is fierce. That's how. Ach, leck mich. Help me! Hurry! What the fuck was that? Fully functional again. So da dran, ja. Ich bin voll erschrocken gerade. Was habe ich da runtergeworfen? Keine Ahnung. Why would anyone want to live underground? If you ask me, both dwarves and Asura have some serious issues. Ich sag's nur ungern, ich find's hier kacke. I know these symbols from my priory training. This is the tomb of Dagnar's stone pate of the Stone Summit dwarves. Dagnar killed a human prince named Rurik, destroying the peace between the kingdoms of Kryta and Ascaron. That apparition must be the ghost of Dagnar's Drake Mount. I don't think it's noticed us. Ignore it and find a way to get up to that ledge. You never learned that trick. Huh. Ja, Well, looks like you'll have to climb. I genau. see a path to the top. I'll mark it for you. Follow Ich the kenne das trail of Jumping-Puzzle sparks. nicht so gut, nur so nebenbei. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe nur, dass hier irgendwie... Muss man da hoch? Wieso glitzert das hier? Vielleicht glitzert sie, weil wir hier hoch müssen? Ach komm. You did great! I knew you could do it! Und jetzt? Whoever that Norn was, his friends took out this dredge. They took the sword, too. Nobody passed us on the way in, so they must still be in here. Maybe down this hallway. Let's go! Okay, so jetzt muss ich da durch, oder wie? Super. Das sind überall Fallen, ich habe Angst. Tomb raiders, as opposed to tomb researchers. We're the good guys, they're the bad guys. Get 'em. Aber vielleicht auch anders dagegen können. Ich weiß es nicht. Ich fühle mich irgendwie so, als wäre ich hier nicht so pro. Das sind Druckplatten. Okay. Ups. Let's do this then. Geh mir nicht auf den Keks. Voll nervig, hallo. Meine Fresse. Muss man warten. Und so. Defeat the Top Riders. Ich nehme an, die sind da unten. Tomb Rider. Brooders, protect the dragon's blood sword. Feel the cut of this sacred blade, brother. May Jormag's strength fill you. Destroy them. I will escape with the blade. I feel incredible strength coursing through my veins. Praise Jormag!
schneller gehen in der Form. So. Haben wir schon gleich. Sehr schön. Stig Frostbeard. I've heard of him. He's a son of Svanir. They're dragon cultists, and Stig is a mean one. If he's got the sword, it'll be nothing but trouble. Did you see what happened when the blade cut his friend? It turned that Norn into a monster. I saw. That looked like dragon corruption to me. I guess the sanguinary blade really is made of dragon's blood. Gix was right. That's bad news for us, too. That sword will corrupt anyone that holds onto it for too long. Before we retrieve it for the Derman Priory, we'd better find a way to protect ourselves from the corruption. What about the sword's original scabbard? The dwarves must have made it strong enough to contain the blade. True. But how do we find that scabbard? It might be easier to create something of our own, using Priory knowledge. Give it a rumble in your brain, and let me know when you've made a choice. Okay. Hello, stop. I have much to teach. So, Nick from that sword turned Havram into a monster. Clearly, even if we get the sword, we can't just carry it around like a tree branch. What kind of artifact could do that, Syrian? Ich habe das andere Zwote nicht gelesen, verdammt. A sword? A sword made from the blood of Jormungandr, the ice dragon. Seems that it's even more dangerous than we thought. We have to contain it somehow. What can we do? Muss man kurz nochmal nachdenken. Greetings. Yeah, what can we do now? Okay. The way I see it, we can either search for dwarven relic to use or craft one ourselves. How exciting! I let you decide. The dwarves must have made it as she is for a sword. She ate. Keine Ahnung, for a sword. If we find that, it should protect us. There may be something in the dwarven Priory's folds that we could use to build a containable device. Was ich sagen würde, wenn ich eine Asura wäre, wäre das hier, denke ich. So, mal gucken. Select your reward. Wir haben im Moment eine Stuffed Two-Handed. Das ist eine Stuffed Two-Handed, okay. Haben wir beide unlocked. Das ist Power and Precision und das ist Power and Healing. Nehmen wir das. Look out. Genius on the rise. Super. Und wir sind auch Level Up. Combinations. Super. Dann gucken wir mal kurz. War das jetzt besser als meins? Ja, das ist besser als meins. Dann haben wir eine bessere Waffe. Sehr schön. Kann ich kaputt machen. Weg damit. Das kann man öffnen. Das kann man auch öffnen. Weg mit dem Zeug. Das ist was mich nicht interessiert, wie es ausschaut. Oder? Nö. Gut, weg damit. Das kann man auch wegmachen. Das kann ich nicht nutzen. So. Wunderbar. Das wäre es dann gewesen. Jetzt können wir nur noch rausgehen. Jetzt sehe ich auch nur raus, oder? Denk schon. So. The entrance of the Reaper's Gate. Ist das Reaper's Gate? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Hoffe ich mal. Also mal schauen, wo es als nächstes hingeht. Vielleicht hätte ich auch gar nicht rausgehen sollen. Nee, passt schon. Gut, das ist dann da. Super. Dann gucken wir dann beim nächsten Mal.